Gentlemen, it is my duty to inform you of one beauty, though I'd ask of you a favour, no to seek her for a while.
Though I own she is a creature of character and feature, no words can paint the picture of the Queen of all Argyle. And if you could have seen her there, boys, if you had just been there, the swan was in her movement and the morning in her smile. All the roses in the garden, they bow and ask her pardon, for not one could match the beauty of the Queen of all Argyle. On the evening that I mentioned, I passed with light intention through a part of our dear country known for beauty and for style, being a place of noble thinkers, of scholars and great drinkers, but above them all for splendour shone the Queen of all Argyle. And if you could have seen her there, boys, if you had just been there, the swan was in her movement and the morning in her smile. All the roses in the garden, they bow and ask her pardon, for not one could match the beauty of the Queen of all Argyle. So, my lads, I needs must leave you. My intention's no to grieve you, nor indeed would I deceive you. Oh, I'll see you in a while. I must find some way to gain her, to court her and retain her. I fear my heart's in danger from the Queen of all Argyle. And if you could have seen her there, boys, if you had just been there, the swan was in her movement and the morning in her smile. All the roses in the garden, they bow and ask her pardon, for not one could match the beauty of the Queen of all Argyle. And if you could have seen her there, boys, if you had just been there, the swan was in her movement and the morning in her smile. All the roses in the garden, they bow and ask her pardon, for not one could match the beauty of the Queen of all Argyle.
I am a young sailor, my story is sad. Though once I was carefree and a brave sailor lad, I courted a lassie by night and by day. But now she has left me and sailed far away. Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing, I'd follow the vessel my true love sails in, and in the top rigging I would there build my nest, and I'd flutter my wings o'er her lily white breast. Or if I was a scholar and could handle the pen, one secret love letter to my true love I'd send, and I'd tell of my sorrow, my grief and my pain, since she's gone and left me in yon flowery glen. Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing, I'd follow the vessel my true love sails in, and in the top rigging I would there build my nest, and I'd flutter my wings o'er her lily white breast. I sailed o'er the ocean, my fortune to seek, though I missed her caress and her kiss on my cheek. I returned and I told her my love was still warm, but she turned away lightly, and great was her scorn. Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing, I'd follow the vessel my true love sails in, and in the top rigging
to buy her fine ribbons to tie up her hair. I offer to marry and to stay by her side, but she says in the morning she sailed with the tide. Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing, I'd follow the vessel my true love sails in, and in the top rigging I would there build my nest, and I'd flutter my wings o'er her lily white breast. My parents, they chide me and will not agree, saying that me and my false love married should never be. But let them deprive me, I'll let them do what they will. While there's breath in my body, she's the one that I love still. Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing, I'd follow the vessel my true love sails in, and in the top rigging I would there build my nest, and I'd flutter my wings o'er her lily white breast. Take us to the edge of time.
Раз-два. Так, сейчас еще раз. Раз-два, всем привет. Всем привет, с пятницы, всех. Как дела? Ну ладно. Наверное, хорошо. Наверное, хорошо. Сейчас я дожую. Тут немножечко перекусончик. Ну, вообще сегодня, по идее, по плану, надо бы что-то сделать с искусственным интеллектом. Ну, то есть, чтобы он появился. Потому что вчера я, ну, типа, базу подготовил для этого всего. То есть, есть возможность, скажем, задавать очередь команд, принимать решения у врага. И нужно теперь эти решения как-то упорядочить, что ли. Ну, то есть они в основном должны будут быть рандомными, как они есть сейчас. Вот, но это, скорее всего, не очень хорошая тема. Ну, в общем, на самом деле надо тестить. Вот, но на данном этапе, по идее, типа, все случайно. То есть абсолютно случайный выбор поведения. Типа пойти туда, пойти сюда. Ну да, все такое вот. Hi to anyone. If there are any English-speaking viewers currently on stream, welcome as well to the stream. So today is gonna be a day when I'm going to implement, we'll try to at least some kind of logic to the behavior of the AI, since at this point it's only like random decision making stuff. So yeah. Вот. Вот как-то так вот. Ладно. Никто не хочет общаться. Так, а музычка, по-моему, тиховато. Так, наверное, получше будет. Чтобы хоть что-то слышно было. Так. Все. Дожевано. Дожевано. Yeah. Yeah. Так, в общем, да. Сейчас врубаю все. Так, должны увидеть. Вы должны увидеть все, что вижу я. Так, вы видите. Это великолепно. Так.
сегодня какое-то настроение такое пятничное, почилить, вообще не особо хочется что-то. Надо как бы, но что-то лень жутчайшая напала. Пятничная лень такая, знаете. Серьезный противник. Вот. В общем, на данный момент есть следующее поведение всего этого безобразия. Мы врубаем, и наш красный танк, он пока просто ездит. Просто ездит. Вот. По идее еще должен стрелять, кстати, для того, чтобы как минимум была хоть какая-то игра. Нам нужно запилить смерть. Точнее, какой-нибудь explosion, да. Для танка. Вот этот момент я не продумал. Как бы совершенно на самом деле. Что будет с игроком, например. Да, то есть вот он умирает. Можно его просто на самом деле телепортировать, например, да, игрока-то. Прятать его и возрождать, скажем. Заресетив полностью все прокачки. Вот, ну, в общем, этот Аболтус там ездит, что-то делает. У него на самом деле модель поведения супер тупая. Сейчас вот Enemy AI Behavior. Вот его мозг, состоящий из, в базовом, скажем, принятия решений, состоящее из там десяточки строк. По сути, типа просто куда пойти, как говорится, куда пойти, что сделать. Вот. Ну, я не знаю, конечно, как это делают профессионалы. Вот, но ну, как минимум можно сделать, добавить, например, во-первых, вот это не нужно. Во-вторых, нужно, например, добавить такую штуку, как float action duration. Здесь, например, engine random range. Допустим, float. Ну, скажем, от полусекунды до 2 секунд, например. Рандомное значение. Вот, и тогда здесь мы можем выбрать action duration. Вот. Хотя, в принципе, ну да. На самом деле надо забацать такую вещь, как возможность распараллеливания, потому что есть, в принципе, возможность, типа, задать параллельно 2 действия. Это сделано для того, чтобы можно было, например, запилить, типа, одновременно возможность ехать, например, и стрелять. А вот. Так, ну, для... вот. Это игра, да, простите. Экран игры. Куда-нибудь тут сюда вот его пиндюрить. Я предлагаю сейчас заняться стрельбой, собственно. Так, ладнушки.
Значит. Во-первых. Я думаю, надо сделать так. Несколько private методов, значит, private action. Секундочку. Да, здравствуйте. Немножко чихов. О, пошло. Ничего себе. Telegram News. Telegram 4.8 для iOS и Android. Так, новые стикеры. Понятно. То же самое, что и завезли в десктоп-версию, но... Меня, кстати, немножко расстраивает, что до сих пор не завезли в десктоп-версию стриминг. Ну, стриминг имеется в виду не стриминг, как Twitch, а стриминг как возможность не загружать контент полностью, чтобы его посмотреть. То есть они уже запилили эту возможность на серверах там и все. Ну вот, и в мобильной версии это уже все присутствует. То есть, в принципе, как в ВК, ну, везде вообще. Как в современном цивилизованном мире. То есть ты нажимаешь play, он там подгружает немножко достаточное количество, и ты слушаешь пока, или смотришь, пока он подгружает тебе в фоне. Вот. На данный момент на десктоп-версии... Десктоп-версия, кстати, это не веб-версия через браузер, а именно десктоп-версия есть такая. Она тоже там полу-джаваскриптовая какая-то, электронная, на электроне, типа, но тем не менее. Она отличается все-таки от веб-версии. Так, Так, мне немножко не нравится архитектура в том плане, то, что Decision у нас хочет ну да. Так, значит, смысл какой у нас? Что у нас один экшен за раз. У нас, в принципе, может быть экшен, по идее, у нас экшен... так, это actions. Значит, move right. Еще может быть shoot и turn. Turn up, turn down, turn right. Так. Вот. И особенность в том, что у нас может быть так, что шут может сочетаться, он может быть как отдельным экшеном, так и параллельным экшеном, параллельным к повороту и движению, а также может быть просто на месте стоять. То есть, соответственно, нам нужно так, нам в итоге все-таки нужен decision. Нам нужен action. Нам нужен метод на самом деле, который нам будет отдельно возвращать, значит, экшены для движения, значит, choose moment. Так.
Так, и тут нам нужно структурку определить. Это секунду. Struct private struct decision params. Так ее обзовем. Просто у нас будет action. Так, нет. Action и float duration, public action float duration. Так, я как всегда что-то неправильно пишу, но это нормально. This action равно action. Duration равно duration. Что не так? Ага. Ага. Окей. Fuck. Duration, ну так. Duration. Вот. Так, decision params. Значит, или даже не decision, а task params. Переменная task. Так. То есть task params. И мы, соответственно, будем что-то тут все решать такие, да. Вот. И возвращать new task params action duration. Так. Теперь надо подобный же метод забацать, значит, для private task params. Use should. Так, ну здесь на самом деле будет все очень просто. Action, now, float action, здесь будет кстати неплохо, наверное, делать пару константочек, хотя это даже public не константы, это будет public float minimal task duration, так и public float maximum. Minimum and maximum
task duration. Так. И, соответственно, private float, get random task duration, вот это. Так, и соответственно так, теперь так, теперь range 0.1 и стоп, там 2. Так, кейс 0 break, так. Один break. Хотя на самом деле так, зачем нам switch? Так, if больше нуля, в конце return action, не так, new task runs. Не, ну ладно. Action operation и action равно null. Так. Так. Надо скобки обязательно брать? Или типа оно не nullable? Или, а вот так можно? Тут. Чё? Вот говно. То есть присваивать null он позволяет, а проверять на null он не позволяет. Вот здорово. Вот здорово-то, да. Ладно,
Сделаем тогда вот так. Делаем тогда вот так. Action равно enemy behavior. Как там? Fire. Стоп. Ну да. Все правильно. Так, переименуем это дело в Fire Bullet. Так. Да нет, давайте все-таки оставим в шуте. Else. Точнее, не так. Так. В принципе, нам тогда экшен не нужен. Нахрена? Так, else. Now. Not cover now. Так, а можно как-то его nullable сделать? Nullable. Что это вообще? Так. Make. А? Automated struct nullable by definition. Так, ясно. Ладно. Блин. Вот говно.
короче, в конце будет none. Action none. Task promise. Так. Ну можно тогда следующее сделать. Такие action. Так. Да иди нахрен за... Вот что это за автодополнение, сука? Ну что это такое? Дурацкий. Так. Так. Вот так. И теперь... Так, и вот здесь мы, значит, можем... Так, вот похожий код у нас будет для... Упс, не тот хоткей. Так. Как заменять? Так, fine, значит, move. Turn. Так, replace. Хватит с тебя. Face. Окей, давайте заренеймим. Face up. Так, заменяем на face. Блин, где параметры? Так. Так, реплей. Face. Action. Good behavior. Так. Чё дальше, то... Так, значит, у нас по идее будет ограниченное количество сценариев, скажем, в плане движения, а именно
or for now. То есть мы либо просто двигаемся, либо мы двигаемся и стреляем. Move. Либо мы просто разворачиваемся. Base. Потом. Либо мы разворачиваемся и стреляем. Base. Shoot. Либо просто стреляем. Так. Бэм. То есть, теоретически нам, получается, нужно просто определить, стреляем мы или не стреляем вообще в принципе. Так. Потому что стреляем мы всегда. Ну, как бы во всех вариациях есть стрельба. Значит, мы стреляем или не стреляем, а потом мы определяем, будем ли мы делать что-то еще, кроме стрельбы. И если будем... Если будем, то типа что мы будем делать? Двигаться или просто повернемся? Вот. То есть, грубо говоря, блин, а можно как-то железно залочить, что я сказать, я хочу... Меня просто вот это подбешивает вот эта длинная запись Unity, Engine, Random. Можно мне сказать, что я использую, допустим, using Unity Engine, Random. Не? Да. Печалька. Ладно, будем писать. Что поделать, что поделать. Так, значит, мы берем task params. Shooting равно get shooting. Shoot, да, come on. Мысли я не могу. Choose. Окей. Choose shoot behavior. Так. Дальше. If shooting Oh, hi there, Scope. Hello there. Really nice to see you back to the stream. Welcome. Well, I'm figuring out some AI stuff, making first steps with it. My contingencies, if I may say that to your problems. I had the same problem. No, not the same, but I had problems with my PC as well last week. So I've been there not so long time ago, man. So I wish you luck. So what's up? What's up for the moment? What is wrong with your PC? I read something in Discord about that you have your updates like ruined everything, messed up everything. Is that is it the case? So basically what I'm doing is let me just oh well, actually it won't work. It won't work right now. You caught me at the state where it doesn't work. Thanks for the good wishes. Yeah, I hope everything will
everything will be okay. Let's say just that. Okay. I want to say more than I can, actually, like language-wise. So basically, what I do is a Battle City clone, as you might remember. So I have implemented a bunch of things, like I've done the map generation, I've done different types of obstacles, I've done the upgrades for your tank. So you have like 3 levels of upgrades, which give you different possibilities, like higher bullet speed, like burst shooting, and the ability to destroy concrete blocks as well as the brick ones. And now, yesterday, the whole day, I was writing the, so to say, backend for AI, which now allows me to have control over any like enemy unit. And so basically now I'm writing the AI, the behavior AI, so what actions would it take. For now it will be completely random, so by the end of yesterday we have managed to create a super random like AI, air quotes, which just randomly floated or what's the word, like was walking around the map randomly, back and forth, up, down, left, right. Okay, so I had to reboot after Windows update, and when I came back on, none of the USB ports were, oh right, the USB ports, literally none of them. Front, oh my gosh. I hope it's not any kind of virus or something. So I could see the login screen, but I couldn't actually log in, okay? Because I couldn't, okay. Oh, so that's why you are using RDP, right? So I managed to remote into the PC over the network, commit my work, and I'm now restricted to my laptop. My gosh. So like, so what is, where are you at in solving the problems? So like, are you going to try to solve it yourself, like maybe reinstalling Windows or something? Okay, so getting back to the AI, so we need to, if shooting action is not null, then we need to motherboard fault, they're going to send out a replacement board. Also you have, so it's a guarantee case, like your PC is still on guarantee. That's cool, that's great. You'll do the replacement yourself, or are you, or are they doing it like a service, guarantee service? Okay, so if shooting action is null, then we don't do any shooting. And if shooting action, I'm still thinking of how to better organize the logic of the code, so maybe get back to this. And so if we're not shooting that, then we choose the only thing we'll need to change is to set the duration of the task. Otherwise we add right. So we need to, okay. Looks cool. You mean the what? The tanks thing, or what? Okay, so shooting actions. So using my architecture of decisions,
we'll use okay, so I need to have the ability. Oh, nice diagram, you mean? Okay. Yeah, just draw it out to myself, just so I myself understand myself better. Like, I mean, this helps me structure things out, because my head isn't getting any younger, and I guess it's faster. It's getting older faster than I wish it would. So, okay, we don't need this resource managing for my old PC. Okay, so let's do it. We need to implement for decision a way to oh, so the duration is public, so we are not constrained to change to not changing it. Like, we can do it anytime, and this is what we will need. So we'll basically then just create an empty decision. It's gonna be basically a decision, and yeah, an empty or better say, yeah, a new decision builder, decision, and 0 is gonna be the default duration for the action. Okay, and then and if we're shooting, then we will do what? We'll change the decision's duration to the shooting. Oh, what is this? Shooting duration, and decision will add shooting action. Okay, and then so when are you getting this your motherboard? When can we expect the stream to get back on Twitch? So, shooting action, decision duration, and then we need to decide. We need to decide if you know what? I want to just I want to just create a method which will just do simple thing for me. Make it private boolean. Do it. We'll call it do it. We'll call it do it. And basically what it'll do is it'll like flip a coin for the socks game, which we'll get back pretty soon, I guess next week. For this game, I actually have this method. It's called flip coin. Actually, it just puts away the ugly randomization thing, and so I can use it like in this kind of cases. So we need to use Unity engine. Why does it always autocomplete unwanted stuff? So Unity engine random. Get ren, or how do you range? Simply random range, and we want to have like this construction, and this will simply give us like yes or no. I don't know, maybe it's an ugly way to do things, but
I don't know any other more elegant way. I have no idea. Depends on the weather. Is that an express or not? A week. Oh. No express now comes from the USA. Oh, we'll take, yeah. No express comes from Australia, maybe. Yeah. So basically here I use a do it, like yes or not. But my flip coin method there is you can define the chances, like you can define the range and the midpoint. Like you can say, so by default it is like 0 and 100, and 50 is like the midpoint, so it's like half, like yes or no. But and you can define like your specific midpoints, thus you can regulate the chance. So like say you provide like 30%, and then in 30% of cases it will return true, like not in 30 but in, well, I guess you got the point. So so simply here we'll need just to decide if we do this thing or we don't. So we can replace this thing as well with do it. So if do it, then we do it. Like, sounds pretty logical. The readability is like super high. And then actually I'm a fan, this is my guilty pleasure, and I want to do it right here. So I like this kind of constructions which are maybe too frustrating to some people, but I like them a lot. So if we do it, then enemy behavior, fire bullet, otherwise it's null, and then we get random task duration, and that's all basically all we need. And we just get rid of all of this, and there we go. Oh, okay, now something is not right, and why is that? What is it? Type of conditional expression cannot be determined because there's no implicit conversion between method group and null. Okay, so so we'll need this, right? Action, like this code, and then put action here, right? No? I don't understand. Oh, maybe, so maybe, so maybe I need this construct, right, okay. It's dynamically typed languages stuff, like sometimes play tricky games with my brain. Okay, we'll do it like this to increase readability, and that's all we need. Okay, so now getting back to the global decision making thing. So okay, maybe it's excessive, but we'll leave it as it is for now. Okay, else. Otherwise, we still have an empty decision, and then we just can form it up in my head to see it. So we need to choose shoot behavior, task params. So every method returns the task params. In params shooting. My cogs are actually
scratching my head. It's Friday. I have a mood of chilling and not working at all, but I'm making myself to do something because it's no good to just sit and do nothing. Okay, so it's some time to get into action. Decision. Okay, decision. We get a decision, so 0 decision. Then, if we're shooting, then we define the length, the duration of the action of the task, and then, if so, oh, we don't need these else. That's what made me stuck. So we don't need these else. Okay, we need to decide if oh, my caps lock is on, right? If do it, like, okay, so now do it is not it's not a good way to, like, to describe, like, if you'll read the code, it'll, like, do a bit of tricky thing, because, like, if true, then we'll do, like, just moving, and if false, we'll do turning. So for readability sake, let's just do first of all, if not doing it, then simply return a decision, our current decision. If not, then that means that if we want to do anything besides shooting and but then if we're not shooting and if we're not doing a thing, okay, then this is, my God, what is wrong? What is wrong with me? So what we basically need is moving, do it, okay, if moving, okay, some Java stuff here. Okay, so if moving, then we're moving, and then we want choose movement. Want to choose movement. Okay. Movement, which is gonna be var movement equals choose movement. Base direction, choose movement, behavior, I want to become behavior. Okay, so choose movement, behavior. Okay. Okay, I guess we'll need to move this line down for consistency. Okay, and for now then we do what? We make a decision, but we add an extra task to our decision, which will be movement action. Okay, and else we face
choose face direction, and then decision, add face action, and then at the very end of this okay, we'll need to do this, like action. Hello's count increased. Oh, someone's following me now. Poker Mafia, thanks for the follow, man. Спасибо за follow. I don't know if you're Russian speaking or English speaking, because I do both, and mainly in Russian, but yesterday and today it was the case, like I had lots of English-speaking viewers, so I switched to English. So basically, anyways, welcome and thank you for follow. Okay, so what I want to do is to unify this thing, and so action, we need to define it as an action, okay, and then you can put this all like at the very top, but no, I don't like it. Okay, we'll leave it here. So moving action, then we replace this with simply an action. Okay. Okay, when we can then replace again all this code with, like, we decide simply action, moving. If we are moving, then or get or choose movement behavior, else we choose face direction. Okay, and then what is no? Oh, right. So task params. Task. Okay, and then if we decision duration equals shooting let's rename this. I don't like it. Task, okay. So if should task the movement, okay. So if should task duration, is greater than 0, then we assign this shooting task duration. Otherwise, we assign a movement task duration, and that's it. Okay, and then we can return this decision simply. Simple as that. Okay. Okay, hope this works. Oh yeah, and also yeah, I'm doing really bad today.
so if moving, then we do this. Then if we face, do it. Okay, if face, so if we need to things around, switching to Russian here. Decision, add, and task, action. There we go. Так, то есть логика такая у нас. Мы сначала определяем, стреляем ли мы. Если мы стреляем, то есть у нас shooting action не равно нулю, то мы да, вот это выбираем. Вот, то мы тогда принимаем решение типа стрельбе. То есть добавляем экшен стрельбы в наше решение. Вот, потом мы определяем, будем ли мы вообще как-то двигаться, поворачиваться или что-то еще. Если мы будем это делать, тогда мы определяем, будем ли мы двигаться или мы будем просто поворачиваться. Okay, we need to clear this thing. Вот. Так. Что не так? Series. How can it be? What do you mean? Ah, right. Right. So let's do this like new task params null and okay, yeah. Так, и соответственно мы решаем, типа, будем мы идти или просто повернемся, например. Ну и, соответственно, решаем. То есть, если мы face поворачиваемся, то мы выбираем направление, и здесь тоже выбираем направление движения случайным образом пока что. Вот. Ну и, собственно, добавляем этот экшен. То есть, при full сете, скажем, у нас получится так, что мы выбираем, ага, мы будем стрелять, мы добавляем экшен, потом мы решаем, что мы будем двигаться, и, например, будем именно не поворачиваться, а двигаться. И мы, соответственно, добавляем еще один экшен, что мы будем и стрелять, и двигаться. Вот. И потом мы уже определяем, то есть, если shoot duration больше нуля, то есть мы решили стрелять, да, вот, то в таком случае мы присваиваем нашему экшену длительность стрельбы. Ну, это не принципиально на самом деле, но неважно. В общем, какую-то длительность все равно надо присвоить. Вот. В противном случае мы присваиваем длительность движения. Вот. Но здесь мы ее тоже зануляем на всякий случай, потому что возможно...
Ну, как бы, возможно такой вариант, что мы примем решение не делать ничего. Вот. Вот так вот. Ну что ж. Попробуем запустить. So it's time to test things out. Let's see how it goes. Hopefully successful. Object reference now set to an instance. Okay, we've got some error, but oh, it shot one bullet, but then some error has occurred. Oh, a lot of errors. Okay, let's take a look. 31. Line 31. So what is the problem? Okay, let's leave a breakpoint here and let's connect to debugger. Touch debugger. I guess the problem is that we have a null reference maybe there. Anyways, let's take a look. Okay, so current decision. Let's current. Okay. I wonder how this happened. Oh, right, so we nullify it here, right? But for some reason, this method returned null, I guess. That is the problem. Okay, let's we took one decision and then it failed for some reason. When the logic was simply to move around, there were no problems. No problem with that. Okay, so seems like the decision builder. Okay, so we need to. Okay, I see. I guess I know the reason, and the reason is that there may be a case when current decision holds a null reference, right? Yeah, so by default, we choose should behavior. A should behavior may be a like null, say task, which is represented by a null action and null duration, as far as I get. And then in this case, I guess we need to add another check here. So if decision duration is equal to 0, then we return decision null. Otherwise
return a decision. Okay, let's test it. Okay, so the game is running, but nothing happens. Why is that so? I'm thinking of adding an empty action, like do nothing, and thus I guess we'll do this. Okay, so what we need now is we want to go to enemy behavior and add another public method called public void do nothing. And simply return. Okay, and then we can replace all those ugly null things, like with enemy behavior do. Oh, right, wrong. Enemy behavior do nothing. What? Is it because of the return? Can I define an empty method like this? I can. Great. Is it okay now? It's wrong. Type of conditional expression cannot be determined because there is implicit conversion between method group. Are you serious? A conversion between method group and method group. Are you serious? What? So if I say action, is it okay now? You serious? Are you serious? Okay. That's okay. Okay, so now then, we say here as well, action, enemy behavior, do nothing. Okay, then we don't need any checks here, so we just simply return a decision, no matter what, and so thus it will just nothing for some period of time there. Short period. I hope. At least it doesn't. Why is that so? Why? Again, the same problem, right? The same problem.
Seems like this code is not perfect, right? So let's get back to our debugger. Or better, you know what? Or we better print out our debug log. So current decision is current decision. So let's go once more. Okay, something is wrong with it. You know what? I want to see. It's just simply a decision. Okay, it's list of actions. Okay, so where the task? Why is that not working, huh? Basically, it says the error is in 33rd page, right? Page, a line, I mean. 30, yeah, right, so exactly where we put. Okay, if we do, for example, I don't know, just print out that we say debug log do nothing for now. Launch this. Nothing for now. So where the heck is this? Why is it always like ranting about I guess we'll need to print out the list of all tasks. So we'll do this like debug log calling task and the name. We need task name or something. To string, okay, that's okay. Okay, system action. Okay, really cool. That's not what I want. What I want to. What can I have? Method to string like this. Maybe then I'll have the name of method. I hope so.
Okay, fire bullet. Okay, so like always firing a bullet, but then sometime there are some other errors as well, which we should fix. Fire bullet. Fire bullet. Fire bullet again. Scott, are you still here? Блин, ничего не пойму. Let's have a check. So if vision equals null, then debug log. It's null, you silly. So maybe current decision is null for some reason when we still have our execute decision flag up. That is maybe a problem. Produces this. Okay, is there some kind of filter here? Guess not. That's a bad thing. I wish I could have a filter here. Filter out messages. What? Task. Okay, let's remove any other output we added recently. So this one and what else? And this one. We're gonna print. Well, it should have printed null, right? At some point. So these are like duplicates.
Да как так-то, а? Ну как так-то, а? Так, decision, new decision. А, я понял. Господи, вот я дурак. Если action не равно enemy behavior do nothing. Вот так вот. Хотя я бы, наверное... Ладно, посмотрим, как пойдет. Сейчас. Again. Oh, I haven't saved the changes. Да все, ну хватит. Блин. Так, а если мы сделаем вот так? Task. Action равно
Nothing. Если не равно, тогда добавляем. Так, допустим, крайний случай. У нас нету... Мы не стреляем. Мы не стреляем. То есть у нас action do nothing. И у него один цикл. То есть 0. Если... Ну да, мы его возвращаем. Потом снова апдейтим, решаем, что делать. А если все сразу? То есть вот мы стреляем, так? И двигаться решили, так? Когда у нас shooting duration больше 0, мы добавляем shooting duration. Так, я, наверное, знаете что? Вот здесь breakpoint поставлю и будем смотреть каждый decision по одному просто. Так, запускаем шарман. Блин, запарил что-то. Хватит. Так, а тут у нас откуда брейкпоинт? Так, дальше. Так, вот. Блин, я-то думал, он может показать мне, из чего состоит он. Count. Угу. Так, do nothing. Допустим, дальше.
Чего? Короче.
Добрый вечер, Лохнесси, здравствуй. Как твои дела? Так, то есть я так понимаю, что надо... Да тоже так себе. Вернее, не тоже, а так себе. Нормально, пойдет. Пойдет. Под пивко пойдет. Ах. Ну тоже, да, вариант. Как вариант. Ай, ну что, пробуем. Как это происходит, я не понимаю вообще. Какого нахрен хрена вообще? Опа, почему никаких ошибок, ничего? Я вроде не ставил брейкпоинт. Что тебе? Что тебе надо? Start thinking, make date. Ну. Ну, кал 2. Ой, это вообще отлично. Блин, я не понял, как лист вообще работает. Почему size 2, когда у меня всего один, мать его, объект внутри в айтемах? 3 нуля и один объект. Почему count 2? Чего просто? Как это, блин, работает?
Хорошо, а вот так. Чё? Да. Понятно. Непонятно. А вот это уже интересно.
О, вот это я дурак. Черт. Блин, ну так всегда, но это пятница. Сук, сколько вот я уже сижу, а? Вот сколько я уже сижу? Блин, уже часа 2, наверное, сижу. Какой я тупой, господи. Просто стыдоба. Просто стыдоба сраная. Правда. Сраное стыдобище. Блин, остановись уже, твою мать. Смотри, сука, держит как клещами, уебок. Ой, божечки. Так. Так, это нас не интересует. Вот, каунт 2, так. Так, все равно now. Какого черта? Блин, ну я дурак. 2 раза дурак. Поехали. Так, вот. Вот. Красно. Так. Ну, что просто? А, я понял, почему так происходит, да. Ну, это смешно.
Правда, стреляет он все время в одном направлении, и это надо фиксить, но... Называется этот... Battle City Exorcist. Значит, игра. Вот так. Так, проблема в том, что... Точнее, не проблема, а суть такого поведения. Потому что вот здесь надо задать минимальную, максимальную длину экшена. Вот, сейчас они 0, поэтому... Вот так вот теперь должно работать. Так, он не поворачивает стрельбу почему-то. Да, надо, конечно, шансы ввести, потому что... Да, нет, как бы не очень прикольно. Так. Это на всякий случай пока оставим. Хрень. Так. Вопрос в стрельбе. Почему? Так, move direction. Давайте принтить move direction. Baglog. Так, во-первых, давайте посмотрим, не... может что-то лишнее принтится, а то сейчас засрется мне тут. Понимаете ли? Вот. Baglog. Уже. Так, где этот принт? Где-то здесь. Так, ну не тут точно, и не здесь. Так, вот это нахрен. Так. А, вот, наверное. Так. Нет, не тут.
Хорошо. А, он пишет откуда вообще, класс его. Так, откуда? Первая строка AI. Так я уже убрал. Я что, не перезапускал с того момента? Да в смысле? Какого хрена? А, do nothing. Так, do nothing убираем тоже. Так, ладно, значит... Так, направление стрельбы. В смысле, опять за свое, что ли, взялся? О, черта! Твою мать, ну что за говно, а? Ять. Так, ну понятно, это не апдейтится поле. А и здесь-то в чем проблема твоя, господи? Ну какого хера? Пиздец. Стоп, хорошо, если... Так, нормально тебе?
Ясно. Что вот откуда там нул-то берется? Ну откуда тут берется нул? Ну блин, ну откуда? Ну откуда тут берется, мать его, нул, блять? Ой, пиздец. Подозреваю, что откуда-то отсюда, но блин, он тут просто физически быть не может. Ну как так? 5, 6, 7, 8. Да. Стоп, я правильно посчитал индексы? 0, 1, 2, 3, 4. Правильно, 5, 6, 7. Ясно. Вот отсюда он наберется этот, ну. Да, счетовод, блин, я. Херов. Ладно, понятно. Ладно, так. Значит, move direction не меняется, а должен. Так, где тут move direction? Так, ну все понятно. Блин, надо не move direction, а direction использовать. Вот в чем дело. Ну, в чем твоя проблема? Потому что понятно. Поле недоступно. Так, нормально. Так. Так, тут не хватает одной вещи. This direction. Вот так. Так.
Так, и надо еще вот что сделать. Start get components и... Direction равно 0. Так, ладно, я бы его переименовал в... Так, вот это, кстати, тоже херня. Direction, так. И... Direction. Это больше соответствует назначению, скажем. Вообще непонятно, зачем она нужна. А, понял. Чё? Пятнадцатое. Мысли. А, понятно. Так, окей. Так, теперь нам надо посмотреть, что там у нас по тегам. Enemy bullet есть такое, да? То есть нам надо по-хорошему, стреляя, говорить, что у нас... Так, player, вот. Fire gun. Так, bullet tag, а где он юзается? File references. Так, military vehicle. А, понял. Bullet tag надо, да, задать. Так, enemy behavior. Так, bullet tag. Равен enemy bullet. Так. Так, а что со слоями у нас? Да, на слои надо будет. Ух ты, ё-моё, что это у меня тут такое? Неохота что-то сейчас. Так. Это не надо. Так.
Так, что вот это? Что? Is never used. Obstacle behavior 10. Давайте посмотрим. Obstacle. Пси. 10-е. Да что ж такое, водички надо попить. Окей, окей. Так. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу добавить невидимый блок. Так, это у нас obstacle. Type empty, вот. Так. Private void set type empty. Так. Sprite render. Sprite равняется sprite. Sprite. Null. Так, и game object layer равен layer mask, name to layer. Так. Так. Так, а мне нужны levels. Вот, level manager. Так. Вот это заменить на... Так.
Потом вот это заменить на это. Видишь, что происходит просто. Ctrl-Shift-1, что вообще? Жесть какая. Палец болит. Так. Теперь такое говно есть. Так, и это надо поменять на... Вот такое говно. Его поменять на вот такое говно. Так, троечки еще. Все, моя душа спокойна. Так. Так, стоп, а почему здесь длина не одинаковая? Это же моношири... смотрите-ка. А нет. Понял. Так. И нам надо добавить целый ряд. Нет, давайте, знаете, так сделаем. And there ain't no healing from cutting yourself at the jagged edge. I'm telling you that it's never that bad. I'm taking up someone who's been where you're at, laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more try to a lullaby. Turn this up on the radio. If you can hear me now, I'm reaching out to let you know that you're not alone. And you can
А, стоп. Блин, вот я... Идиот. Ой, да, сегодня прям день, великий день. Everybody's been forgotten. When everybody's tired of being alone. Yeah, everybody's been abandoned and left a little empty-handed. So if you're out there barely hanging on, just give it one more try to a lullaby and turn this up on the radio. If you can hear me now, I'm reaching out to let you know that you're not alone. And if you can't tell, I'm scared as hell, 'cause I can't get you on the telephone. So just close your eyes. Oh, here comes a lullaby. Your very own lullaby. Oh, here comes a lullaby. А, стоп, обработки-то нет. Так. Менеджер, так, Battlefield, где там наш Battlefield? Так, вот здесь, где мы генерируем. There's clothes all over the floor. Don't remember them being here before. Smell of Perfume is in here. white lipstick Stick on my mirror and still don't understand. no pictures left in On the the hall. hall. There's 3 new holes in my wall. Where the hell's My credit card, my wallet in the yard. Don't understand. well now I Guess I should have listened. when you Said you had enough. Tricks I picked them from my father. It won't be here and I'll be other. So sad. should see the look on my Face my shit's all over the place. why is this happening to me? Why'd you take both sets of keys? Так, стоп. Still I don't Understand. Так, а я могу же вот так сделать? well now I Guess I should have listened. when you Said you had enough. a little trick Got picked up from my father. It won't be. here and I'm the other. Why's love gotta be so tough? Oh, now I Guess I should have listened.
Mention the sequence of valves forced to start from 1 instead of 0. Okay. Still on my mirror and still I don't understand. Guess I should have listened. But you had enough. I picked up from my father, it was me. Whoops. Well, now I guess I should have listened. I've gotta be so sad. Так, obstacle behavior. Так, если transparent, то делаем transparent. Time is going by so much faster than I. I'm starting Слишком грустно. Так. Okay. Let's go once more. Standing from right. Say for me. А, черт. Так. Понял. 25. Why is that? Battlefield. То где-то за хардкоде на 25. Like to be the last one standing. Right. Ну-ка. Так, я, получается, заехать не смогу. Сосад. Так, это не прикольно. Так, ну давайте я буду начинать, значит, тогда... Like to be the last one standing from right. What? Так, я надеюсь, это просто был какой-то глюк.
Эй, ты чё? Понял? Still say please while you're looking up at me. You're like my... Oh, fuck you. Go. That you know, people that you know. You know, too many long lines in a row. Knows who you are. Bigger than. Boom boom. To figure you out. Да, но он, конечно, полностью тупой, конечно, просто полнейший тупняк. Тупее просто не бывает, естественно, на рандоме-то. Ясен пень. To the test. Breast? What? Вот это было интересно сейчас, да? Oh, motherfucker. Who you are, wasn't that hard to figure you out? Wonder why. That on your knees. Так, ладно, чуваки, я наверное, на сегодня буду заканчивать. Ну, вернее, не на сегодня, но сейчас. Вот. Сейчас еще раз задемлю, что вышло, чтобы потом это заклипить. Так, вот, значит, у нас есть разрушаемые препятствия, у нас есть тупой бот, который тоже умеет ездить и стрелять, и вот такие вот мунвоки вытворять. Простреливаемая вода, непростреливаемый бетон, возможность апгрейда, который ускоряет полет пули, например. Да, добавились прозрачные блоки вокруг арены, чтобы никто никуда не уезжал и не вылетал. Вот. 3 степени прокачки, значит, кроме ускорения еще burst пошел. Так, есть burst. Вот, к сожалению, взаимодействия пока со врагом нету. Вот. И последняя степень прокачки, позволяющая разбивать блоки бетонные. Ну вот. Так, я думаю, сейчас мы пойдем. Я смотрю, там стримит человек под именем Caroufel или Caroufel, не знаю, как его правильнее читать. В общем, этот чувак, на самом деле, очень активный участник комьюнити Godot. Он сейчас непосредственно пилит функциональность, которую я очень жду для Godot 3.0 ветки. Это поддержку бэкэнда отрисовки через OpenGL ES 2.0, потому что на данный момент Godot рисует в OpenGL, как в качестве бэкэнда использует OpenGL ES 3.0. Вот. Соответственно, сейчас пойдем смотреть, что он там творит. Вот. Всем хорошей пятницы. Я думаю, возможно, еще подрубочка будет. Не знаю, что буду делать, но
Спасибо всем, что смотрели, спасибо за follow. Thanks everyone for watching. We'll go and watch some good old engine development. I mean like the engine itself development. So have a nice Friday or whatever you are having there at your place, and have a nice one anyways, and thank you for watching, for following, and I'll be back maybe even today with something. I don't know what it will be yet. So see you all, good luck, cheers.